Hello everyone, how are you today? Okay, conversation number 3. What's your name? This conversation is between John and Jessica. John wants to know her name. يعني بيسألها عن اسمها. بيسألها for example هي بتسأله ما الوقت. يعني it's the first time they meet. أول مرة يتقابلوا. Okay, let's read together. John, excuse me, what's your name? عفوا ما اسمك؟ Jessica. My name is Jessica. What's yours? أنا اسمي جيسيكا. وما اسمك؟ John. John. اسمي John. Jessica, you can speak English very well. يعني أنت تتحدث الإنجليزية بشكل جيد. John. Thank you. شكرا لك. Jessica asked, you know, what time is it? هل تعرف ما الوقت الآن؟ John. Sure. It's 5:10 p.m. يعني الساعة 5:10 مساء. Jessica, what did you say? ماذا قلت؟ John, I said it's 5:10 p.m. يعني قلت أنها 5:10 مساء. Jessica, thanks. John, you're welcome. يعني شكرا على رحب والسعة. لما بسأل حد عن اسمه بقول what's your name؟ ما اسمك؟ طيب when you reply or when you answer لما برد بقول I am Jessica or I'm John. أو ممكن أقول my name is Jessica, my name is John. When you ask someone about the time لما بسأل حد عن الوقت بقول what time is it or what is the time يعني ما الوقت. طب when you thank someone لما بتشكر حد بقوله thanks or thank you. The answer maybe thanks ممكن تكون thanks أو you're welcome يعني على الرحب والسعة أو العفو. Thank you very much and goodbye.